Mesdames et messieurs, en avant-première, en exclusivité mondiale, j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, grâce à Tower of Fantasy, de react à leur conférence en plein live, mesdames et messieurs. Donc on va react à des trailers. Voilà, qu'est-ce que ça change, mesdames et messieurs? On react littéralement à leurs trailers. Alors je suis extrêmement hype parce que Tower of Fantasy est l'un de mes jeux préférés en 2022. Donc c'est cette présentation, mesdames et messieurs, que je vais mettre en avant ici, présente, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, sous mes yeux ébahis, car j'attends cette 2.0 depuis très très longtemps. Ça comporte la présentation d'une nouvelle carte, des nouveaux personnages, un mode de jeu, un nouveau mode de jeu, et une histoire exclusive et des productions musicales en coulisses, mesdames et messieurs. On va être servi dans 2 minutes 35, mesdames et messieurs. Je vous invite du coup à essayer ce nouveau contenu en téléchargeant la version Vera 2.0 en faisant point d'exclamation TOF dans mon chat, mesdames et messieurs, et cliquez sur le lien. Cliquez, mesdames et messieurs, point d'exclamation TOF, point d'exclamation Tower of Fantasy. Voilà. Et nous allons juste react à la conférence, mesdames et messieurs, comme ce qu'on fait d'habitude avec les trailers. Hashtag ad. Ozark Twitch, je vous remercie. Chouquette pour les 12 mois. Kings Gaze, 17 mois. Starkiller, 6 mois. Les gars, je trouve que les gars, ils passent déjà en 2.0 très rapidement. Très rapidement. Le jeu est sorti il n'y a pas longtemps et on a déjà autant de mises à jour. C'est un plaisir fou, mesdames et messieurs. C'est un plaisir fou de pouvoir rebattre Gotaga sur ce jeu. Laissez-moi vous le dire. Ah là 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 là. Pur skill, en pur skill, mesdames et messieurs, en pur skill. Attends, Limtom, laisse-moi te mettre un petit time-out. Voilà. Laisse-moi te mettre un petit time-out ici pour te régaler. Ok? Tu joues à ça? Non, on va pas y jouer, on réacte juste à la conf et ensuite on jouera à Overwatch, je pense, ou un truc comme ça. On réactera encore à d'autres trucs. C'est une soirée full react ce soir, tranquille. Ah oui, trop c'est trop, carrément. Ah oui, on en est là. On est là. Eh bien, laisse-moi t'inviter. Allez, hop là. Trop c'est trop. Les gars, on regarde des trailers tous les jours depuis 2 ans. Alors regardons ensemble ce magnifique trailer en live. Mais c'est en avant-première, hein, je rappelle. Hein. C'est de l'avant-première, mesdames et messieurs. Et tellement que je suis gentil, regardez, je vais accélérer le temps. Ah bah tiens. Hop là, ils ont mis les sous-titres en français déjà, parce qu'ils ont pensé à tout le monde. J'accélère. Ça a plus de regarder. On avance dans le temps grâce à moi. Oh, ça commence. I heard from Samir. In your world, des pyramides et du sable. Oceans. Des grands... I Oh do not waouh! miss the steel and Oh, neon une of ville this sur une city. pyramide.
because the responsibility En mode of un my peu cyberpunk. is connected to everyone here. Quelle inspiration, je me demande où ils ont trouvé toutes ces idées. I can Moi embark aussi. on a new journey to enjoy the different sides. Oh wow. I know. I have a long way to go. Wouh! Hype! Space Rift Travel. Meilleur jeu Successful, 2022. Executor. We're now at High Cross District 7 in Vera Plain. Auroria's special consultant, Miss Lin, has planned this Vera Plain celebration launch event in our honor. Thank you for accompanying me to Vera Plain to try and locate my brother. I'm also thankful for Miss Lin's invitation and her offer to be our guide for the tour around Vera Plain. Do not worry, Executor. I will enter the map of Vera Plain into my database so we will not get lost in our subsequent operations. Mia really is a great helper. But our guide, Miss Lin, is such a busy person. We should be grateful she's taking the time to give us a tour. I hope we don't take up too much of her time. Miss Lin may be the daughter of the last regional Archon, but she has earned Archon Larson's trust through her exemplary work and talent. Miss Lin has been in charge of keeping the peace in Vera Plain and Meroria. She's also very much relied upon by the people of Meroria. Miss Lin really is perfect. She's so capable and elegant. No wonder she's so popular around Meroria. Oh, she has just sent us the details for tonight's arrangement. Let's take a look, Executor. Allez, jetons un œil. There's a lot to learn about Vera Plain. So tonight, Miss Lin will give us a detailed introduction. I think she may even share a few of her own stories. Ouais. Exploration of Vera Desert and Meroria. Alors qu'est-ce qui nous attend? C'est 2.0, mesdames et messieurs. Une nouvelle map Miss display. Lin will be introducing a few friends to us too. I hear Des nouveaux they're powerful personnages. allies. Right. Vera Plain is frequently subject to attacks from gray space entities. Unfortunately, even Meroria cannot escape this fate. Battles Un break nouveau out mode, from alors time ça to peut être time, intéressant. so we must be Je careful. crois que, mec, je crois qu'ils I veulent faire don't du know if PvP. you've noticed, Je but crois qu'ils ont vu le Meroria's duel qu'on a music fait avec industry Gotha, is ils se sont dit, thriving. vas-y, il y a peut-être un Want truc to à find out faire. how Je crois these vraiment qu'on les a pieces of inspirés, les music were gars. made? Let's explore together. Finally, Falco, me force pas à the t'inviter à... rewards we've all been looking forward Genre, to. tu sais, genre All prendre 10 will minutes de be ta vie revealed soon. à réacter à I des trailers. can't wait to get started. 33 Let's messages. link up with Miss Lin J'ai envie de and t'inviter begin today's à sortir. adventure. Je vais te mettre 24 heures. Oh, t'as un truc avec le code. Oh, je cache le code. Avec le code 9A98 W5PO, vous avez une pierre magique, mesdames et messieurs, qui permet d'ouvrir des lootbox. C'est pas des lootbox, mesdames et messieurs, c'est qui permet d'ouvrir des incantations. Vous savez, ça permet d'ouvrir quoi? Des nucléos en or, oui, des nucléos en or. Je savais, je Hello, le savais. C'était I'm des Lynn, nucléos. Meroria's special consultant. On behalf of Meroria, I welcome all travelers from afar. I heard there are mountains, seas, glaciers, and snowfields in your world. That must be quite a sight. Those of us born in Meroria have only ever seen the tireless neon and endless desert. We thought we had a chance to make a change, but the arrival of the Abyssins squashed that hope. Eh oui, mon ami. Shirley said she lost her brother Zeke in the space-time turbulence, Et c'est un which MMO. may have sent him to Vera. However, there are no signs of him anywhere in Vera's entry and exit records. It Chat, would really est-ce que be ça a un bad news if he rapport? was held in Je the veux juste abyssal field. être sûr. I C'est trust des you have heard chibis, ça? that the greatest threat to our Ou je survival viens in Vera d'insulter Plane des trucs is là, the gray je space sais pas. entities. J'ai tellement peu The de culture Abyssins dans les are domaines. powerful gray space entities, and the full Ça n'a rien à extent voir. of their field abilities is still a mystery to us. Si, non, j'ai That's gagné. why I wish to invite you to join us in order to accelerate invite à our research rejoindre. into the Abyssins. Rechercher, Maybe. afin d'accélérer la We'll recherche. be able to find clues to Zeke's whereabouts. Il faut qu'on Of trouve course, Zeke. it's only your first time here. You'll need to gain an understanding of Vera before helping us with research into the Abyssins. Meilleur Whether type de it's dessin Vera's animé. barren desert or Meroria's steel ouais? and neon lights, Genre, t'aimes bien les you'll tout have to petits corps et experience les énormes them for têtes? yourself to truly C'est un understand. peu comme les figurines pop en fait. So, Executor, are you ready to begin today's journey?
Ce qui est marrant, c'est qu'en anglais, ils disent exécuteur Unlike the diverse et en français, la landscapes of traduction serait Vesperia, plus genre only bourreau et an pas endless exécutant. desert, scarce in water and En gros, on a un vegetation, bourreau. Quoi. awaits in the Vera Desert, Je vais where télécharger Meloria avec sits. mon lien, s'il te plaît, point d'exclamation TOF. Where there is wind, a sandstorm will certainly follow, Ouh, il y a des disorienting all tempêtes de who are sable. caught in it. If you encounter such weather, you should consider seeking shelter until the storm passes. Faudra faire Due attention to aux the tempêtes de long-term sable. effects of the weather here, rock pillars are a common part of the landscape in Vera Desert. I should remind you that due to the unique structure of the rock pillars, narrow at the bottom and wide at the top, you should tread carefully Quelle if inspiration. forced to climb them. Je sais pas, Even when the weather franchement, is je sais clear, pas, je sais the pas. desert Ils isn't chopent as cette peaceful inspiration, as mais it may seem. c'est incroyable. Quicksand lurks incroyable, throughout j'adore the ce jeu. desert and will devour everything that crosses it. Always watch your step. Oh là là, regardez! Of course, Faites the gaffe aux desert emblements, bande de isn't noobs. completely devoid of beauty. Even I was surprised when I first laid eyes on Waouh, Oasis. l'oasis. It's like gazing at Ça existe beautiful, encore ça, les gars, ou sparkling pas, dans le emeralds désert? scattered throughout the Dans la vraie desert. vie. Ça existe encore You ça? should les always oasis? keep an eye out for Ça y enemies est, while tout est exploring desséché. Vera Desert, though. Common enemies like red flame lizards, horror beasts, and sandworms shouldn't be a problem for someone of your strength. But if you do come across world bosses like Magma and Rudolph, Il y a des I world suggest you boss. avoid approaching them without backup. te Magma recommande is de a les faire killing plusieurs. machine created by malicious forces in Meroria before the Cataclysm. T'as des The world boss. Cataclysm wiped out its evil owners, so it has been wandering Oh, Vera on wow. its own for decades. Il est stylé. Magma is a huge and intimidating creature that looks like a crocodile, Oh waouh, il est with vraiment hardened grand. scales all over its Honnêtement, j'ai body. hâte de le one-shot lui. Its skill in controlling wind and sand grants it the ability to create a wall and trap its enemies in battle, while simultaneously acting as a shield that protects it from external attacks. The Wow. Meroria's Department of Science and Technology bioengineered Rudolph to unravel the mystery Rudolph. of gray space entities. It's a fusion of a gray Oh, mais il space spoil un peu tous les entity boss. with native Viren creatures, Je suis pas très which the friand des Department of spoilers. Science and Technology named Rudolph, Test Subject 6. Rudolph is an agile metal moose-like creature that often rams and tramples its enemies. Très stylé. Rudolph is also skilled in the art of creating lightning. So, don't even think of trying to escape once it has spotted you. Ranged attacks may give you an advantage in battle against Rudolph. Mais il nous spoil tout, il nous dit que Rudolph faut l'affronter à Despite distance. the harsh environment, Meroria stands tall and proud above Vera Desert. The prosperity Meroria enjoys today is all thanks to all the inhabitants who came before us. Meroria began as a mere shelter in the aftermath of the Cataclysm. It was Chat, the on est à la hard work moitié, of regardez là-bas, countless on va. scientists and laborers that made Meroria the great On va city you passer. see On va- before là, you. là, on est en train de finir la map. C'est stylé hein, ce qu'ils ont fait là. Let's ici, start là. with your home Je suis here in vraiment fan. Meroria, Ce qu'ils ont fait Mirafleur ici, là. Hall. Cette barre. It's a pleasant, Oriental-style hotel situated in the busiest part of the business district. Don't worry, I've made long-term occupancy arrangements for you. Right next to Mirafleur Hall is Oasis Club, probably the most popular place for entertainment and relaxation in Meroria. On peut se I relaxer hear les my gars. colleagues Il y a un in the karaoké. security Non, force attends. are fond of coming here after work. If you'd like to have Mec, a drink, non! you should look for the bartender here. C'est trop Gabe. stylé. They say he Y a un makes a karaoké dans popular le jeu. drink called Nightingale Heart. Another place to consider visiting in your spare Je time rappelle que is c'est the un espèce de archives in the MMO, hein, Asset quand même. Management Center. It contains tons of information, including the history of Vera, its technological developments, ecologies, and geological environments. Il y a un It's really musée, useful if you're trying to get to le know lore est Vera poussé, quand même, quickly. hein. Oh, Le lore est right. poussé. And entry is free. Meroria's transport network is highly Pour chanter, je advanced, suis un sniper. and you can get anywhere by cruiser or subway. Ferme mes yeux The et cligne, subway il is fait a mal aux very yeux. popular site you should consider visiting. Traveling between subway stations has become Et one of the ouais, most d'où il exciting y a un bucket list karaoké pour items chanter for mon truc. J'ai tourists. jamais vu quelqu'un chanter mon truc en karaoké. In short, Meroria is a city that never sleeps. The light pollution is quite serious here, and the music rarely stops till dawn. But I am used to all the noise now. In Meroria lives my brothers and sisters in arms, as well as the people who I want to protect. Ah, ça donne envie de So, jouer les gars, hein, I ça donne really envie de hope jouer. you can grow to like Meroria as much as I do,
Ça donne envie de jouer, ça me donne envie de mettre point exclamation TOF dans le chat et cliquer sur le lien. That's it for your introduction to Vera. I apologize in advance, but I won't be able to stay for the next part of this trip. Archon Larson has called for an emergency meeting due to recent gray-space entity attacks around Silver Coast Lab in the north of Vera Desert. I've asked Ruby to replace me as your guide instead. She agreed right away, but I'm still a little worried. It's her first time accepting such responsibility, so I hope you'll forgive her for any mistakes she may make. Anyway, ok, nouveau personnage. Farewell. 50% les gars, on a fait 50%. Thanks to Miss Lynn for taking the time out of her busy schedule to show us what a unique place Vera is. Yeah, it really is special. Being able to build a safe haven like Miroria on this barren land is quite an achievement by itself. If it weren't for the Abyssins, I truly believe Miroria could be a paradise. Aïe aïe aïe. I like it here at Miroria. I like its neon lights. We will help Vera defeat the Abyssins and find Zeke. Nicely put. By the way, Miss Lynn just sent word that she has asked Ruby to take her place as our guide. Ok, c'est qui Ruby? Surely say Ruby? I like Ruby too. C'est qui Ruby? Welcome her. Wouh! On accueille Ruby, mesdames et messieurs. Affiliation Silver Coast Lab. Not here. Not here either. À la recherche de Ruby. You're gonna lose again. Oh! Hi, I'm Ruby. Oh! This is Bonjour, Dolly. Ruby. Oh, this is Spark. They're my best friends. En Belgique, on ne peut pas jouer. Wanna know a C'est secret? visible, seul, visible, But don't seul, tell visible, anyone. Clique plus fort sur le This lien is en my Belgique. secret base. À tous mes amis belges, cliquez Wanna plus fort play sur le with lien. me? Cliquez tellement fort sur le lien, ça va faire sauter le site. Hi. Faites sauter le site les Belges. Mia, Shirley. Ça va marcher au bout d'un moment. Ruby. Lynn needs to handle some important things, so I'll be your guide Tiens, now. si j'ai bien compris, I'm just tout le monde peut worried se transformer en since I chibi. get lost a lot. But C'est ça? I will do Et my après, tu peux te best transformer en and try forme normale? not to disappoint Lynn. First, I want to show you my secret base. It's right here. Ouais, ils sont I timides, love je suis playing tendu. hide and seek Ils font with ça Dolly and devant beaucoup Spark de viewers, here. mec. Et c'est If pas you can't grave. find me anywhere, you'll probably find me here. But I've only told you and Lynn about this place. Not even Saki Fuwa knows about it. Right! I don't think you've met Saki Des fois, Fuwa j'ai yet. l'impression d'être sur Don't worry, I will introduce Streamer you. Simulator, tu sais, dans le chat. Oh, un nouveau personnage. Saki. Oh, waouh! Saki Fuwa, je suis fan. Je suis fan. Force Saki spéciale. Fuwa is the head of the Miroria security force. Lynn always says that Saki is a great warrior who has learned the ancient way of the sword. She's always dressed in kendo robes and uses twin swords. No one in the security force can beat Saki. But just between you and me, Tiens, vous êtes Team Ruby I ou still Team think Saki Lynn pour is le the moment? best. Don't tell Saki I said that, or Vous she's êtes gonna Team have my Ruby ou Team head. Saki pour le moment, Oh, mesdames et messieurs? Moi, but je suis Team Saki has a Saki. secret that only a few know. J'aimerais bien I entendre can Saki tell you parler that. juste pour un peu voir un peu Saki sa loves to personnalité. buy toys, but she always says that they are works of art or souvenirs. I don't know, but I do know where the best places to eat in Miroria are. Strawberry donuts, chocolate cakes, vanilla milkshakes, mushroom noodles. Oh, my mouth is watering already. I brought my allowance with me today, so we can go check them out later. Ok, mesdames et messieurs, le nouveau mode. Besides a variety of Qu'est-ce que good c'est que ça? food, there's lots of fun to Ça, be ça had c'est in vraiment, Miroria. c'est vraiment ce que je cherchais de My plus. favorite are the gachapon machines all over Miroria. But I don't get much of an Oh, il y a des... Oh non, mais non, oh non, oh I have non. to save my Mira for so long just for a single play. Ils ont By the way, pas... Mira Ils ont mis is des the machines à currency here in gacha Miroria, and you can get dans le some by jeu. doing things such as completing Oh, les génies. missions, exploring Mira, and opening chests. Take good care of your Mira. It's essential for living in Miroria. Don't be careless like some people who drop them everywhere.
Et c'est sûrement pour avoir des montures et tout. From bushes, under tables, in ponds. Oh, I almost forgot. Lynn says that helping others is a good virtue. If you meet anyone who needs help, oh, si t'aides des gens dans la ville, tu vas gagner des pourcentages de chance de mieux gagner dans les gachas et tout. Stylé. What's next again? Et maintenant le nouveau mode. Let me think. Oh, let me introduce two powerful enemies. Lynn calls them instance bosses. You'll get heaps of rewards if you defeat them. Oh, ils ont créé des nouveaux donjons, un espèce de nouveau donjon. Let's start with the endgame instance and the puppet singer. L'instance endgame, la dernière instance. Here in Miroria. One day, a great entity invaded the droid, and then it lost control and became extremely scary. The puppet singer can unleash wind blades and launch dash attacks, so be careful when you go up against it. The rewards for defeating it are well worth the challenge. It's very likely to drop high-quality equipment with Volt or physical stats. The other boss you'll face is the Abyssant Weaver in the Sadness Valley instance. It's a gray space entity and a big baddie. It's really difficult to defeat. The Abyssant Weaver will summon doppelgangers in battles to supply itself with energy. You must prioritize eliminating its doppelgangers first, because the Abyssant Weaver is invincible while they exist. Je vous donne la strat, écoutez les gars. If you manage to defeat it, you're likely to be rewarded with high-quality equipment with flame or frost stats. I'm a wielder of flame power, by the way. You can bring your friends to fight these monsters together, just in case you need help. I can help too. There's a horrific place in Vera, and that's Gray Space. It's filled with abyssins. But Lynn also said it's filled with treasures, like the gold nucleus, potent omnium crystals, energy crystal dust, Mira, and much more. Treasure hunters flock to this Gray Space for these treasures. What? You wanna go too, Executor? Well, it's not that easy to get in. You need to reach level 74 and have a Vera exploration progress of at least 40%. As for how to enter the Gray Space, let me think. There are random Gray Space fissures that appear around Vera Desert. Alors? That's your way in. Des fissures. Or you can use Gray Space scriptures to enter from anywhere in Vera. Permet de rentrer dans les donjons. You're likely going to find some Gray Space scriptures when exploring Miroria. But I can't stress this enough. The abyssins inside the Gray Space are really, really terrifying. There's the Abyssant Devourer, the Puppet Singer, and the Abyssant Weaver. The mere thought of them sends a chill down my spine. Just promise me you won't go in alone. If you believe you're as good as Lynn, you can attempt the 8-player co-op raid. In addition to the normal challenges from before, a hard mode has now been added to the raid. Ils ont ajouté le hard mode 8 joueurs. Once you complete the Il y a des challenge, raids à 8 and les they gars quand can même. be used to exchange for a new combat engine. I almost forgot. There is a new instance in the raid called Battle Test Area. The final boss, Rudolph, has been introduced to you before, and he's even more terrifying here. So keep that in mind. Don't let your guard down, Executor. Whew. That's all for the serious stuff. Ok, mesdames et messieurs, 80%. I hope I didn't Et là, la musique, les gars. Oh, right. Dans un I almost film. forgot. There's a secret mission related to me in Miroria that requires you to find. I promise it'll be worth your time. Now, I want to tell you about Vera's music. I always find Vera's music to be the best. I'm sure you Ok, on va voir à quel point ils ont bossé sur la musique, les gars. Très important dans un jeu vidéo, très important dans un film, les gars. Si vous bossez pas la musique, les sons, eh bien, c'est pourri. Huh? You don't? That's okay. Si c'est mal bossé, c'est pourri, les gars. And you'll find out. Il y a des films, genre, il y a des films qui sont méga bien, juste grâce à leur musique. Parce que sans leur musique, ils seraient même pas bien. Vas-y, enclenche. Ouh, waouh. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Ça enclenche.
stylé. C'est propre, hein. Très propre. Eh, c'est l'orchestre de Budapest. C'est propre, hein. Eh, ils auraient pu faire le truc sur FL Studio, hein, les gars. Ça, les gars, je vous jure, c'est toujours très impressionnant de voir les gens mettre la flûte. Je vous jure. Ça, à chaque fois, je trouve ça très impressionnant. Putain, les doigts qu'il faut pas avoir, tu sais, pour jouer du violon. La corne de malade, je crois, les violonistes, ils sont genre. C'est des boudins de corne. En plus, il n'y a pas de fret. C'est ça qui est vraiment complexe dans le violon. Stylé. J'aime bien, j'aime bien. Mystérieux. Impactant. C'est quoi le son là? C'est quoi ça? Celle-là est très stylée. Très stylée celle-là. Je préfère celle-là. Celle-là est très stylée. Là, les enclencheurs. Très propre et original celle-là. Ma boulou, me force pas à te mettre 48 heures. T'es toxique. Est-ce que je suis toxique comme ça? Astérix et mission Glover. Non. Moi j'aurais été le chef d'orchestre, j'aurais juste dit au mec là qui fait de la batterie derrière d'enclencher plus fort. Bam, 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 bam. Tu vois, je trouve la batterie elle est trop soft derrière. Voilà, ça c'est mes. Je suis professionnel moi dans tout ce que je fais. Ouais, j'aurais été chef d'orchestre, ça enclencherait bien plus la batterie derrière. Ok, je vois pourquoi vous dites Astérix, ouais. Un petit peu, mais pas dans ça. D'orchestre quand même, hein. C'est vraiment stylé. T'imagines je me fais DMCA là pour ça? T'imagines je prends un bot pour ça? Well, aren't the musicians in Vera just incredible? You gotta listen to this song, Executor. It's my favorite. Here, let me play it for you. I'd say I've seen it all. Oh wow! I'm born in the darkest hour. I've got a scar-shaped flower tattooed on my shoulder. Reminds me of the beauty that
mais les gars, le boulot il est là. Le boulot il est là. Le boulot il est là les gars. Bon boulot. Ok, mesdames et messieurs, on va parler maintenant des événements et des rewards de la dernière catégorie, mesdames et messieurs, avant la fin de ce react incroyable. There are other perks of living in Miroria too. Here's one. You will get milestone rewards as well as many event rewards from side by side. Toutes les... alors ça, c'est... Je récupère, hein, c'est ça? Star Path Navigation. Je récupère énormément de ressources. J'aime bien récupérer, les gars. Besides the rewards, J'adore there récupérer. are tons of new expansion events for everyone to participate in, like Miroria Tour, Ultimate Weapon, and Childlike Innocence. Wow. Joining the events will get you Red Nucleus and many other rewards. Donc si on rejoint les events, on récupère des nucléus rouges. Oh, et actuellement, mesdames et messieurs, actuellement un nouveau code pour vous gratuit, 9AA5G un nouveau code pour une caisse de matériaux et 8888 pièces d'or. C'est moi qui régale. Oh, téléportation en cours. Let's give a big thank you to Ruby and Miss Lynn for giving us a Ruby et big Miss tour of Lynn. Vera. Merci. It was awesome. You're very Merci, welcome. Micheline. I've had a great time with you, Mia, Shirley, and Executor. Make yourself at home in Vera and Faites come comme chez visit vous, me when Vera. you can. À tout à l'heure dans I'll be Vera, les waiting gars. at the Super, le secret jeu il a base. l'air top, trop bien le farm, mais tu nous as pas dit s'il était dispo ailleurs que sur iOS ou Android. C'est à toi de me le dire ça, frérot. Et mesdames et messieurs, pour une dernière fois, merci encore Tower Fantasy de m'avoir sponsorisé React à leur trailer annonce. C'est un honneur, j'adore votre jeu, il est incroyable. N'hésitez pas à faire point exclamation TOF pour cliquer très fort, mesdames et messieurs. Cliquez très fort sur le lien. Merci Tower Fantasy. Quel honneur d'être sponsorisé par les gens qui font du contenu à haute voltige et très constant. Le jeu il est sorti quoi, il y a un mois, même pas, et on a déjà une 2.0, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, ok, cliquez sur le lien mesdames et messieurs.